Buenas tardes, familias e invitados. Es un placer darles la bienvenida a la Universidad de California, Santa Cruz. Me llamo Jocelyn Salgado y soy estudiante de UCSC y trabajo para el Centro de Recursos para Estudiantes Chicanos y Latinos. Good afternoon, families and friends. It is my pleasure to welcome you to UC Santa Cruz. My name is Josie. I'm a current student at UCSC and an intern with El Centro. My name is Nashali Paricandia. I'm a student intern at El Centro. Today, Josie and I will be your ceremony guides. Hola a todos, mi nombre es Nashali y hoy seré tu guía de ceremonia con Josie. Por favor, diríjanse a sus asientos. Nuestra ceremonia comenzará a las 4:45. Antes de comenzar, tenemos el gusto de presentar a Mariachi Eterno. Esta organización estudiantil de UCSC, fundada en el 2018, crea un espacio seguro e inclusivo para que estudiantes practiquen la música de mariachi y compartan la cultura mexicana en Santa Cruz. As you enter the venue, please make way to your seats. Our ceremony will begin promptly at 4:45 p.m. Before the ceremony begins, we have the pleasure of having Mariachi Eterno to play for us. The student-led organization, founded in 2018, creates a safe space to gather students to practice mariachi music, Mexican expressive culture for both the university and the local Santa Cruz community. Please help us welcome Mariachi Eterno. Por favor, ayúdanos a darle la bienvenida a Mariachi Eterno. asusten pichoncitos, palomas ando buscando. No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando. Yo soy el gavilancio que ando por aquí volando. No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando. ¡Uya! ¡Puro mariachi! Gavilancio que me la vengo a llevar. Yo soy el gavilancio que me la vengo a llevar. Avísenle a su marido que me la salga a quitar. Avísenle a su marido que me la salga a quitar. Yo soy el gavilancio que me la vengo a llevar. Avísenle a su marido que me la salga a quitar. Yo soy el gavilancio que ando por la nopalera. Yo soy el gavilancio que ando por la nopalera. A ver si puedo agarrar a una paloma banera. A ver si puedo agarrar a una paloma banera. Yo soy el gavilancio que ando por la nopalera. A ver si puedo agarrar a una paloma banera.
Gracias, gracias. Este fue el saludo del Mariachi Eterno de UC Santa Cruz. Y bueno, mandar nuestras felicidades a los graduados y, más importante, a las familias, a los papás, a los que han ayudado a todos los graduados a este año de 2026. Vamos a seguir con una pieza bien bonita. Este se llama Piel Canela. Que se quedan infinitos sin estrellas, o que quedan a tomar su inmensidad, pero negro de tus ojos que no mueran, que canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arcoíris su belleza, con las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y tú, solo tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Se dice. Que se quedan infinitos sin estrellas, o que quedan a tomar su inmensidad, pero negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Desesperar, me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Gracias. Podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan. Gracias.
tienes perdón. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mío lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. La noche silenciosa nos miramos frente a frente sin hablar. Cuando me dijo de pronto que olvidara su cariño, que no me quería engañar. Fue bajo del crucifijo de la torre de una iglesia, cuando la luna los alumbró y yo los eché entre mis brazos con ganas de detenerlo, pero el orgullo me lo impidió. Pasó la frente a la iglesia y llorando ante el Cristo fui a implorar, y al contemplar mi tristeza el crucifijo de piedra también se puso a llorar. Ay, la también se puso a llorar. También se puso a llorar. Gracias. Denme un aplauso para Jessica de la O, who's graduating this year. Also, Josh Santiago on trumpet is graduating. Maya Castillo is one of our Chicane graduates. Stella Yi is also graduating this year, so let's hear it for her. And nuestro queridísimo Jesper Giardino is receiving his master's in earth science. So we're really proud and happy to have all these amazing students come through the mariachi ensemble, and I'm gonna miss all of these students that are gonna be moving on. We're gonna continue with a Jose Alfredo song. This one's called Serenata Huasteca en la voz de Josh Santiago.
una fortuna que debo bajar del cielo las estrellas y la luna, y yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Hay muchas mujeres y que sobra que me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena, mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Gracias. De tierras lejanas, he venido para demostrar, y aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachar. Se me fueron mis lados ingratos, se me fueron, no puedo olvidar, sus recuerdos a veces me matan, pero soy hembra y tengo que aguantar. Y siguen las otras copitas de mezcal, que si nos la ganamos no ponernos a llorar. Que siguen las otras copitas de mezcal, así no las ganamos no ponernos a llorar. ¡Échale mi mariachi! Borrachita de tequila llevo siempre la mía, para ver si se me calmó este cruel melancolía. Me llaman la tequilera como si fuera de pila, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Por este querer, pues qué debí hacer, si es que por la borrachera dizque todos, ¿Pero qué cosa, chiquitita? pero no todos. Pues más o menos cuánto. Ok, es más o menos todo. Mírala, mírala. Lo perdí. ¡Échale! ¡Ay, qué rechula la fiesta charra, fiesta del sol! Donde los charros valientes dan con sus cantos la evocación. Yeah.
familias e invitados. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Estamos por dar la bienvenida a nuestros graduados. Les pedimos que no obstruyan el pasillo mientras hacen su entrada. Families and friends, please stand if you are able as we are ready to welcome our graduates. The students will be walking down the middle aisle, so please keep it clear. ¿Están listos? Ya es la hora. Ayúdanos a dar la bienvenida a la clase 26. Help us welcome our graduating class of 2026. Buenas tardes, damas y caballeros. Silencio, señores, silencio, porque ahí vienen los gallos. Aguas calientes, otra Zacatecas. A la feria de San Marcos de Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo competón. Los traen bajo del brazo a solar de la partida, con jugarse hasta la vida con la fe y espolón. Linda la pelea de gallos con su público bravero, con su chorro de dinero y los gritos de gritón. Los sanos, los al gusto, no se sienten ni las horas, con tequila encantadoras, es un puro corazón. Ay, que está bonita
Aguascalientes. Que su feria y su primo. ¡Silencio, señores! Ahí vienen los gallos de Santa Cruz. Sentando bajo el sol, cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. Con las plumas relucientes, aventando picotazos, quieren darse los pedazos, pues traen ganas de pelear. En el choque cae el tiro sobre suelo sangrentado, va ganado el Colorado y se pone a cantar. ¡Ay, que está bonita! ¡Ay, esta llama grita! Digo, ¡que viva Santa Cruz! ¡Que su feria es un primo! Estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y arriba los mexicas, sí señor, porque aquí están. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Eso! Andando alborotado
voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Todo y volver, volver. A tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés. Y yo sé perder, y yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Eso es, Santa Cruz. Muchas gracias por estos años. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver. Eso. A tus brazos otra vez. Y llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Gracias. Can you guys help us walking all the way to stage also? We're gonna plug the tables, walk everything back. We're gonna plug tables, and we'll take the mic and switch the tables. Just walk, yeah. Just drop the cables. Just dropping the cables. Drop the cables. Dropping the cables and the cables. We get two PAs to help grab these in. Give us like 20, like 30 seconds. Whatever moves you say. Like 30 seconds. Give me about 30 seconds. Copy that. Stand by. We're good? Okay, we're good. Un fuerte aplauso a nuestro mariachi eterno de UC Santa Cruz.
Felicidades a Jessica, Josh, Maya, Stella y Jasper, miembros de Mariachi Eterno que se gradúan hoy. Buenas tardes, mi nombre es Nachali Paricandia. Muchas gracias por acompañarnos a la ceremonia de graduación. Muchas gracias por acompañarnos a la ceremonia de graduación para nuestros estudiantes chicanos y latinos, organizada por el Centro. Este año celebramos 54 años de esta graduación que existe para nosotros, que honora la cultura, la persistencia, el orgullo y la dedicación de nuestros estudiantes y sus seres queridos. Today, we commemorate 54 years of this graduation, celebration that honors our cultural background, persistence, pride, and dedication. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Salgado. Antes de comenzar con nuestro programa, queremos reconocer la tierra en la que nos encontramos. El reconocimiento de tierras es una declaración que reconoce la historia y la presencia de los pueblos indígenas y su relación con sus tierras tradicionales. Las tierras en las cuales nos hallamos son el territorio no cedido de la tribu Yupi de habla aguascuas. La banda tribal Amamutzen, compuesta por descendientes de un pueblo indígena que fue llevado a las misiones de Santa Cruz y de San Juan Bautista durante la colonización española de la costa central, brega arduamente hoy por hoy para restaurar las prácticas de administración tradicional en estas tierras y la sanación del trauma histórico. These lands are also home to many indigenous peoples from all over the world, including faculty, staff, and students. We are grateful to have the opportunity to live, work, and study on these lands. Estamos agradecidos de tener la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar en estas tierras. También agradecemos a los trabajadores de mantenimiento y limpieza que trabajan día y noche para mantener nuestros espacios y crear condiciones necesarias para nuestras labores educativas. Gracias. Thank you to the Centro team, Xiomara, Des, and Camila, and staff and faculty who are here with us today. Gracias al equipo del Centro, la facultad y las personas que los acompañan hoy por guiar a nuestros estudiantes con paciencia, retarlos con cariño y apoyar su desarrollo como líderes. Hoy celebramos mucho más que un logro académico. Celebramos a estudiantes, familias, seres queridos y comunidades que a pesar de los desafíos siguen presentes, siguen soñando y siguen luchando por un futuro mejor. Hemos sido testigos de la violencia de las deportaciones, la separación de familias y las crisis de derechos humanos que continúan desarrollándose en distintas partes del mundo. Hemos vivido momentos de incertidumbre, miedo y dolor, pero también nuestra comunidad ha demostrado una profunda capacidad de resistencia, solidaridad y amor por nuestra comunidad. Nos sentimos orgullosos de nuestros estudiantes y las familias que los han acompañado en este camino, de quienes se han negado a permanecer en silencio frente a la injusticia y han continuado reclamando y creando espacios para sus comunidades, persiguiendo sus metas mientras también organizan, protestan y trabajan por un mundo más justo. A nuestros seres queridos, gracias por los sacrificios visibles e invisibles que hicieron posible este momento. Gracias por las horas de trabajo, las preocupaciones, las palabras de ánimo, las tradiciones, los valores y el amor que sostuvieron a sus estudiantes en cada paso de su camino. Este logro también les pertenece a ustedes. A nuestros graduados, esperamos que lo que aprendieron aquí, whether it was in the classroom or through your lived experiences, les sirva no para alejarse de sus comunidades, sino para crecer junto a ellas.
que sigan cuestionando lo establecido, analizando críticamente nuestra sociedad y nuestro mundo y reconociendo que el aprendizaje no termina con un diploma, que el amor por sus familias, sus comunidades y la justicia siga guiando sus pasos y que lleven sus raíces con ustedes a donde sea que la vida los lleve. And now, in the spirit of honoring the land and ancestral practices that guide us today, we welcome White Hawk Council for the Children to open our ceremony with a blessing. Por favor, acompañarnos a recibir a White Hawk Council for the Children para iniciar nuestra ceremonia con bendición.
Thank you, White Hawk, for that beautiful blessing. Gracias, White Hawk, por bendecir la ceremonia. Es un placer presentar a nuestra primera oradora, Olga Talamante. Olga es directora ejecutiva emérita de la Fundación Chicane Latiné, cuya misión es el empoderamiento de las chicanas y las latinas mediante su desarrollo personal, educativo y profesional, y que ha graduado a más de 700 líderes latinas en el ámbito de la justicia social. La familia de Olga emigró de México a Gilroy, California, donde trabajó en los campos agrícolas durante varios años. Estos años formativos sentaron las bases de su activismo como organizadora y defensora del naciente sindicato United Farm Workers. Es respetada por su activismo comunitario y su liderazgo. A mediados de los años 70, se dio a conocer debido a su experiencia como presa política en Argentina. Gracias a una exitosa campaña de movilización, fue liberada tras pasar 16 meses en prisión. Desde su regreso a los Estados Unidos, ha mantenido una participación activa en los movimientos de solidaridad con América Latina, chicanos, LGBTQ y políticos progresistas. Obtuvo su licenciatura en estudios latinoamericanos y formó parte de la primera ceremonia de graduación chicana latina. Asimismo, posee un doctorado de la Universidad de San Francisco. It's my pleasure to introduce our first keynote speaker, Olga Talamante. She is an executive director of Emerita, the Chicane Latiné Foundation, whose mission is the empowerment of Chicanas and Latinas through their personal, educational, and professional advancement. Through the work, the foundation has helped develop hundreds of Latina leaders committed to social justice and community change. She is widely respected for her community activism and leadership. During the mid-70s, she became well known for her experience as a political prisoner in Argentina. As a result of a successful grassroots campaign, she was released after spending 16 months in prison. Since her return to the United States, she has remained active in the Chicano, Latin American Solidarity, LGBTQ, and progressive political movement. A proud UC Santa Cruz alumna, Olga earned her degree in Latin American Studies and participated in one of the very first Chicane Latina year-end ceremonies. She also holds an honorary doctorate from the University of San Francisco. Por favor, ayúdanos a darle la bienvenida a Olga Talamante. Buenas tardes, mi raza. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mi gente, mi familia. Aunque no seamos de sangre, somos familias de corazón, porque aquí estamos bien fuertes. Y somos familias de resistencia ancestral. Porque estamos en esta tierra que nos pertenece. Aquí estamos y no nos vamos. Es un gran honor estar con ustedes para esta celebración de los y las graduadas de aquí de la Universidad de California en Santa Cruz. Qué gran honor. What a great honor to be with you. And this great celebration for the Chicane Latiné graduates of 2026 of the University of California at Santa Cruz, my alma mater. This is where I came in 1970. Me llena el corazón de alegría ver a más de 400 estudiantes que hoy recibirán su diploma. Ese diploma que han logrado estudiando, yo sé que han estudiado, ¿verdad? Sí. Y también trabajando, porque también tenemos que tener nuestros trabajos para poder estar aquí en la universidad. Nuestros padres no podían darnos todo el recurso que necesitábamos, entonces teníamos que trabajar. Y con el apoyo de las amistades, de todas sus familias, están aquí. Y aparte sabemos que cada graduado tiene como por lo menos 5 invitados, porque hay 2,000 personas aquí. Somos 2,000 fuertes. I did the math, and each of you graduates have at least 5 relatives or friends with you, adding up to the 2,000. It's like a Mexican wedding. Ni RSVP ni nada. Each guest shows up with 5 to 10 people y a sacar las sillas para que se siente más gente, ¿verdad? Así es. Me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes, celebrando 54 años de graduaciones para estudiantes de extracción chicana latina. Pues yo asistí a esa primera graduación en 1972. Éramos unos cuantos locos nomás ahí, estábamos en un rincón por acá,
como 50. Pero esas fueron las semillas que ahora estamos cosechando. Porque nosotros empezamos esta tradición de tener una graduación chicana latina. Y como trabajadora del campo, que fui por muchos años, sé muy bien lo que significa sembrar y el éxito de tener una buena cosecha. Ustedes son el éxito, la cosecha de esas semillas. Mira cómo están creciendo. Y también sabemos que tuvimos que luchar contra muchas barreras. Trabajadores del campo ni siquiera teníamos el derecho de organizarnos. Cuando tuvimos que empujar las puertas de la universidad para entrar. Y no solo para entrar nosotros los que estábamos empujando, sino abrirlas lo suficiente para que pudieran seguir entrando los que venían de atrás. Así como ustedes lo han estado haciendo hoy. Para los que vienen detrás suyo, ustedes, las nuevas generaciones, no solo seguirán abriendo las puertas, sino que las van a derribar las puertas, las van a echar abajo para que el acceso a la educación sea libre y abierta para toda nuestra gente. Eso es lo que van a lograr ustedes. I'm proud and very moved, really, to be here at the very first, to have been at the very first Chicane Latiné graduation in 1972. Many of us came from the fields, from the labor camps where we had deplorable housing and working conditions and no existent rights as workers, as farm workers. Aquí estuvieron mi mamá y mi papá. Ay, que en paz descansen. Estuvieron aquí como están los papás y las mamás acompañándome en mi graduación, en mi ceremonia en 1973. Mis hermanos, mis sobrinas y sobrinos, y eran la mera temporada de trabajo en el campo, pero dejaron los baldes vacíos que llenábamos de ciruelas, o las canastas de ajo, o las cajas de fresas, las dejaron ese día vacías para venir a llenarlas de esperanza, de sueños realizados, de futuro, de amor. Como ustedes están llenando los corazones de sus padres, de sus abuelos. Y qué bueno que está la abuelita por aquí, ¿verdad? Que se quitó el mandil y el delantal y se puso guapa para venir a la graduación. Un aplauso primero para todas las abuelas. Aplauso para las abuelas. Para los abuelos también. Para las mamás. Para los papás. Los tíos y tías, hermanas y hermanos, hijas, hijos, que dejaron todo lo que tenían que hacer hoy para estar aquí en este momento especial. So my family was here with me when I went through my graduation ceremonies in 1973. It was in the middle of the harvest season, but they left the empty buckets of prunes, the baskets of garlic, the boxes of strawberries, to fill them instead with hope, with dreams come true, with love, as you are filling the hearts of your families. Sabemos también que aún con todo lo que hemos logrado a través de muchos años de lucha, nuestras comunidades enfrentan ataques diarios. Nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad gay, ataques a los derechos de la mujer, los derechos de votación de nuestra comunidad afroamericana. En fin, ahí sí que no hay discriminación, Atacan a todas nuestras comunidades. Estamos todos por igual. Y así también nuestra comunidad latina, y principalmente ustedes, nuestra juventud, tenemos que estar en solidaridad con todas las comunidades para enfrentar a este gobierno cruel y fascista que tenemos encima. Y como dije antes, tenemos resistencia ancestral en nuestras venas y no nos rajamos. Seguiremos luchando con unión con nuestros hermanos y hermanas de las otras comunidades. We know despite our many achievements, our communities are under daily attacks, our immigrant community, our LGBTQ community, attacks against women's rights, against the voting rights of the African American community. So it is incumbent on our Chicane Latiné community, and especially on our youth, I'm looking at all of you right here, to be in solidarity
with all the communities to confront the cruel fascist attacks of this current government. Cada una de nosotras, de nosotros, podemos hacer algo en este momento. Podemos encontrar las fuerzas para resistir los ataques a nuestra gente. Y cada acción individual, cada persona que actúa, se acumula para convertirse en una fuerza colectiva imparable. Yo soy prueba de eso. En 1974, estando en Argentina, fui detenida, torturada, golpeada y estuve presa por 1 año y medio por ser activista. Durante esos 16 meses, mi familia y amigas y amigos que conocí aquí en la universidad lanzaron una campaña para lograr mi libertad. Mis padres, campesinos, mi familia y vecinos de clase trabajadora, mis amigos jóvenes estudiantes, sin dinero, sin recursos, organizaron peticiones exigiendo mi libertad. Fui salvada porque personas, así como ustedes que están aquí, que pueden hacer algo, escribieron una carta, firmaron una petición, hicieron una llamada o compraron una cena de tamales o enchiladas por $2 de ese tiempo, que era lo que mi mamá cocinaba para recaudar los fondos. Cada acción individual contó y se convirtió en tal fuerza que fui liberada en 1976 y regresé a mi hogar aquí en Gilroy, bien cerquita, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Y desde entonces sigo luchando por nuestras comunidades, inmigrantes, LGBT y apoyando la educación de nuestros jóvenes. Por eso estoy viva yo, porque hubo personas que tomaron acción individual y se formó en una fuerza colectiva. Entonces, ustedes son los líderes que apoyarán y protegerán a los más necesitados, a nuestras comunidades más vulnerables. Así que, ¿están conmigo, unidos en la lucha? Vamos a derretir ese maldito ice, vamos a derretir el hielo, vamos a derretirlo. Derretir el hielo. Unidos en la lucha, defendemos nuestros derechos como seres humanos. Unidos en la lucha, seguiremos sembrando semillas de valentía, de resistencia, de amor, para tener cosechas como la de este día. Mil felicidades, los estudiantes, a su familia, con todo mi cariño. Gracias por tenerme aquí. ¡Que viva la causa! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades! Muchísimas gracias, Olga. Qué honor, what an honor it is to have you with us today. Gracias por recordarnos que este momento es la cosecha de semillas sembradas por generaciones de estudiantes, familias, trabajadores y líderes que soñaron con un futuro mejor y lucharon para hacerlo posible. Buenas tardes, familia. Mi nombre es Xiomara López. Tengo el privilegio de ser la directora del Centro de Recursos para Estudiantes Chicanos y Latinos. Good evening, everyone. My name is Xiomara, and I serve as a director for El Centro. El Centro and the Dolores Huerta Research Center have been keeping a secret. For weeks, we have been working behind the scenes to make tonight a little bit more special for our graduates. Shout out to Doctora Silvana Falcón and Jessica Taft.
Hemos estado guardando un secreto durante semanas. Hemos trabajado detrás de las escenas para hacer esta noche aún más especial para nuestros graduados. It is now my honor to introduce our surprise keynote speaker, a multi-platinum global superstar who has spent the last decade shaping the sound of culture of contemporary pop across languages and borders. A singer, songwriter, entrepreneur, and activist, the 6-time Latin Grammy nominee and Academy Award nominee, has amassed more than 28 billion career streams worldwide, building a catalog of era-defining hits while becoming one of the most recognizable voices of her generation. Her influence extends far beyond music, earning American Music Awards, Latin American Music Awards, E-People Choice Awards, and a Billboard Music Award, while her fearless advocacy for representation and community has made her a leading cultural voice on and off stage. Whether through chart-topping music, fashion, film, or activism, she continues to move culture forward while proudly carrying her community with her. Nuestra próxima invitada es una superestrella global multiplatina que ha dedicado la última década a dar forma al sonido y la cultura del pop contemporáneo, más allá de los idiomas y las fronteras. La cantante, compositora, empresaria y activista, 6 veces nominada a los Latin Grammy y nominada al Oscar, ha acumulado más de 28 mil millones de reproducciones a nivel mundial a lo largo de su carrera, creando un catálogo de éxitos que han marcado una etapa y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de su generación. Mientras que su valiente defensa de la representación y la comunidad la ha convertido en una voz líder en la cultura, tanto dentro como fuera del escenario, tanto a través de la música que encabeza las listas de éxitos, la moda, el cine o el activismo. Ella sigue impulsando la cultura mientras lleva con orgullo a su comunidad con ella. Are we ready? Por favor, acompáñame en darle la bienvenida a nuestra invitada sorpresa. Please join me in welcoming our surprise keynote speaker, Becky G. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué ambiente tan especial! I love you too. Qué orgullo y qué honor estar con ustedes en un día tan especial como hoy. Mi nombre es Rebeca Gómez, also known by some of you as Becky G. And before I get started, I must say what a privilege it is to follow up after an incredible leader like Olga Talamante, a legend. Someone who has never wavered in her values or commitment to justice. Olga, girl, know that we all stand on your shoulders, and we are so grateful for you in showing us
how to come into this world, and how to continue with courage, conviction, and care for our community. We appreciate you and we love you so much. Another round of applause for Olga. Okay, mi gente, we're here. I need you all to know that I truly mean it when I say it is an absolute honor to be here participating in such a significant milestone in your life, alongside your classmates, professors, closest friends, y familia. It means a lot to me for a few reasons. An obvious reason is that I am a proud Chicana, California native, raised just down the coast. And also a not so obvious reason is that this honor is much closer to my heart than some could have imagined. Después de emigrar de Tepatitlán, Jalisco, México, my great abuelo, Alejandro Martín Pérez, took pride in picking strawberries in the fields of Watsonville. He received the key to the city of San Juan Bautista just down the street a few years before leaving this earth in 1999 at the age of 107 years old. Whew. And I felt the need to share this because with a beautiful blessing like the one we just received from White Hawk for the Children, I am reminded of just how powerful connection can be to the lands and to the people who help shape our lives moment by moment, both past and present. And speaking of connections, I had the absolute pleasure of spending some one-on-one time with some of your professors and staff to get to know a little bit more about you. And after my thank yous for the invitation and for all my Banana Slug merch, it is safe to say that things got really deep really quickly, and by the time I knew it, I had a very long list of notes and inspiration, maybe too much inspiration if there is such a thing, because it then dawned on me that I gotta write this speech. And it was like all of a sudden I started feeling this must organize my thoughts for the essay, have to hit the minimum word count, and then I gotta present it, tan kind of pressure, and woo! All I'm gonna say is thank God I'm not getting graded on this. And I applaud each and every single one of you because listen, I'm gonna keep it so for real with you guys. I lost many hours of sleep over this speech, the same way one would when they're trying to hit that assignment deadline. And I watched countless celebrity commencement speeches from musical icons, political figures, and quite frankly, people much older than me who have lived a lot more life than I have so far. So I've decided that I'm gonna take the honest approach today and just let you know that I am indeed actually just that one prima who is right here alongside you trying to figure it out herself. You know what I mean? I'm that one prima who's gonna cheer you on in all of your locuras and hype you up while you pop out on them today, okay? Today, somos familia. So, with that said, as I looked at all of my notes and ideas that I gathered for today, I landed on 3 words that I thought were perfect for a day like today. Número 1, resilience. The word sounds fitting when I look at all of you today, but I must say, I can't think of resilience without thinking of all of the other things that inspire someone to be resilient. Words like challenge, fear, rejection, and sacrifice. Para llegar a este punto, muchos de ustedes tenían que confrontar desafíos, miedos, rechazos y sacrificios. But look at you. You did it. You're here. This
accomplishment alone for so many of you is already breaking generational chains, and I can't imagine what it's taken you to get to this point. And no one truly knows what lies ahead. But hear me when I say, everything you'll ever need is already within you. You've already been doing it. Your courage, your ability to pivot, to continue showing up and learning regardless of the hard days and nights. That's you. That is resilience. And with purpose and faith, you will always be right where you're supposed to be. Purpose and faith are far more important than the time it takes you to get to where you want to go. So you must trust that you will get there when you need to get there, wherever there is. Simply continue to fiercely believe in yourselves and in your process. Keep being resilient and keep being you. You guys are the best. All right. Número 2, next on the list. Comunidad. Everything is better in community, and community makes everything better. I want you all to take a moment to think of the people who helped you get here. Amigos, tus hermanos, tus papás, abuelos, your professors. Maybe those who couldn't be here with you on this special day. Maybe even some haters, I don't know. I said I was gonna keep it real, so yeah, you know, they're part of the journey, it's okay. Anyways, we simply were not meant to go through this life alone. It's in community like the one we share today, where we celebrate ourselves and each other, that fills the heart. It recharges the soul, and it reminds us that we're all a part of something so much bigger. We must continue to challenge this idea that we don't belong, or the classic, there's only one seat at the table mentality. We instead should be asking, what table are they talking about? Because not our table. We dance on our tables. Everyone eats at our tables. And as Benito reminded us at the Super Bowl, our kids take naps at the tables while we dance and eat. So why look for permission or validation that keeps us in this space of other, when actually look around, we are everywhere. We're everywhere, so please remember this the next time that you guys are in a boardroom or on a stage or in a position where anyone makes you feel like you don't belong. You are exactly where you're supposed to be. You have your comunidad. And even though the journey can feel lonely sometimes, you are never truly alone, porque juntos somos más. Last on the list, but definitely not least, número 3, orgullo. Y no de cualquiera, tenemos orgullo latino. Somos orgullosos de nuestras raíces. Whether first, second, third generation or beyond, our pride runs as deep as the roots of the trees across the fields on this land. And it rings true that with that pride comes great responsibility, but we were built for this. For many of us, we don't just walk into rooms with our own dreams and aspirations. We also walk into those rooms with the weight of the sacrifices, hopes, and dreams of those who came before us. Every graduation season I witness with our community feels bittersweet. So many of you today walk in honor of someone else, and that is so beautiful. But as your proud prima today, I am here to remind you to not forget about yourself. You did this. You got yourself to this point.
You took those opportunities and you made this happen. I know it can feel heavy at times, so I'm going to leave you with this precious quote that I once heard that helped me get through some of my hardest times. You are a seed. A seed is not buried in darkness. It is planted. Before it breaks the surface, a seed grows its roots deep into the earth, alone in the darkness. You see, the communities and the cultures that raised us, they are our roots. They inspire our drive, passion, determination, and our work ethic. But this very milestone that you are completing right now, this is all you. This is you breaking the surface. This land that we stand on today has always been ours. And today you are a part of a generation that will continue to grow its history with even more greatness, excellence, y orgullo. So continue to be loud and proud, mi gente. Not just of your roots, but of yourselves, for earning this accomplishment. I am so incredibly proud of you, and in true UCSC spirit, aquí estamos y no nos vamos. Thank you so much. Gracias, Olga y Becky, por ser pilares de nuestra comunidad. Nos recuerdan lo que es posible cuando nos mantenemos firmes en nuestros valores, comprometidos con la justicia y la dignidad y conectados con nuestras familias y comunidad. Nos muestran que nunca tenemos que dejar atrás quiénes somos para generar un impacto. Su liderazgo, valentía y ejemplo han transformado las vidas de muchas personas y seguirán inspirando e influyendo a las generaciones que están por venir. Thank you, Olga and Becky, for being pillars in our community. You remind us what is possible when we remain grounded in our values, committed to justice and dignity, and connected to our familias and comunidad. You carry your roots with you wherever you go, and in doing so, show us that we never have to leave behind who we are to make an impact. Your leadership, courage, and example have shaped the lives of so many of us and will continue to influence generations yet to come. It's my pleasure to introduce our student speaker, Anaí Matías Santiago. Graduating with a BA in Politics and a combined BA in Latin American Latino Studies and Education, Democracy, and Justice, along with a minor in Linguistics. Throughout her time at UCSC, Anaí has dedicated her studies to advocacy and leadership in advancing opportunities for undocumented students in historically marginalized communities. She co-created spaces such as Estudiantes Oaxaqueños de Ahora, EODA,
and improving dreams, equity, access, and success, ideas. Hoping to foster belonging and visibility for Oaxacan and undocumented communities on campus. After graduation, Anaí will pursue her master's of public policy at UCLA and continue to work towards more equitable systems. Ahora les presento a nuestra oradora estudiantil, Anaí Matías Santiago, quien se gradúa hoy con una licenciatura en Ciencias Políticas y una doble titulación en Estudios Latinoamericanos y Educación, Democracia y Justicia, además de una subespecialización en Lingüística. Anaí dedicó sus estudios, su activismo y su liderazgo a promover oportunidades para estudiantes indocumentados y comunidades históricamente marginadas. Fue cofundadora de espacios como Estudiantes Oaxaqueños de Ahora, o EODA, e IDEAS, con la esperanza de fomentar la pertenencia y la visibilidad de los estudiantes oaxaqueños e indocumentados en el campus. Tras su graduación, Anaí seguirá una maestría en políticas públicas en UCLA y continuará trabajando por sistemas más equitativos. Good afternoon, everyone, y buenas tardes. Al mirar a todos ustedes, veo mucho más que solo los graduados. Veo sacrificios, resiliencia y los pilares de nuestras comunidades que nos han ayudado a llegar a este momento. Es un honor estar aquí con todos ustedes celebrando este gran logro. My name is Anaí Matías Santiago, and I'm proud to have roots in both Oaxaca, Mexico, and Seaside, California. Shout out to the 831. Y para mi familia que está aquí hoy, y para los que me están viendo desde mi sala, sorpresa, porque no les dije que iba a estar aquí enfrente de todos hoy. For many of us, this moment means being the first in our families to cross this stage, and that is no small thing. We're breaking barriers that once felt immovable. Today, we all bring a different story to the stage, all with its own sacrifices and hopes, but rooted in the perseverance that got you here in the first place. Before coming to UC Santa Cruz, I was told on multiple accounts that I should be realistic about pursuing a higher education because it would be a waste of time for someone like me. That because I did not have a social security number, because I lacked work authorization, because of my immigration status, this path was not mine to take. Boo. However, today I'm reminded that we are not defined by the barriers placed upon us, but by the determination that keeps us going. This does not mean the journey was easy. The truth is, this institution isn't broken. Rather, it moves with its original intention, to keep us out. It was not built with our realities in mind. It does not take account the moments when our families are under threat, when we walk into classrooms carrying the weight of the unknown. It does not recognize that many of you are not only students, but also caretakers, workers, leaders, and sources of strength in our communities. And it does not account for students like myself who move through these spaces undocumented, forced to navigate uncertainty in ways that are often invisible. Yet, we are still here. We take matters into our own hands, visibilize our stories and lived experiences, advocating for what we need to get to the finish line and beyond. We make our own spaces just like our families did in this country. For me, this meant co-creating counter spaces like improving dreams, equity, access, and success for undocumented students, along with Juana Alvarez and Alma Espinosa, and Estudiantes Oaxaqueños de Ahora, along with Jackie Torres, Mireya Lopez, and Lisbeth Ortiz.
These spaces were created because we knew we could not wait for inclusion to be handed to us. They are rooted in the reality that strength is not just resistance or defiance, but our ability to remain rooted in who we are. In doing so, we are making it more possible for those who will come after us. Many of us may be the first to cross the stage, but we will not be the last. Para las familias inmigrantes que están aquí presentes y también para los que nos pudieron acompañarnos hoy, quiero decirles que sus sacrificios no fueron en vano. Las familias que dejamos atrás sin saber cuándo podíamos regresar, los seres queridos que no pudieron vernos llegar a este momento y el trabajo que hacen todos los días viven en nosotros. Todo eso llevamos con nosotros en cada espacio que ocupamos y en cada oportunidad que alcanzamos. En tiempos como estos, donde todo se siente más pesado y están atacando nuestras comunidades inmigrantes, quiero afirmar algo. No somos criminales, no somos ilegales, no somos ladrones de oportunidades. Somos seres humanos y este país no prospera sin nosotros. Nuestras comunidades hacen el trabajo que mantiene este país, trabajo muchas veces invisible, muchas veces no reconocido, pero esencial. Y nosotros llevamos adelante esos sueños que nacen de ese mismo esfuerzo y de esa dignidad. Este país no es nada sin nosotros, pero nuestro valor no viene de lo que producimos, ni de cuál estatus migratorio tenemos o cuáles calificaciones ganamos, sino de nuestra fuerza, de nuestro cariño y de nuestro amor. Seguimos adelante juntos y sin miedo. Finalmente, no estaría aquí sin reconocer las raíces indígenas de mi familia. Nací en el estado de Oaxaca, México, dentro de Nací en el estado de Oaxaca, México, en un pueblo dentro de los valles centrales que se llama Santa Lucía, Cotlán. Este mensaje es para mis padres y para quienes pueden comprenderlo. Mam, pap, kralok na venta con tiunta por na yandes que gas, gratina tiunta ko gratina naya nane por lata, ute kashoe lata. Class of 2026, I hope you bring where you come from into every space you will enter. It will be one of your deepest strengths. Rejoice in every accomplishment that you have gained because it wasn't easy. Muchas gracias y felicidades a la clase de 2020 y 2026. Just a note for our organizers, please no selfies with Becky G because we have to get out this venue. I'm so sorry. But, I mean, y'all can live stream it or Photoshop, but I'll pass it on to Josie. Gracias, Anaí, por compartir tu historia, por honrar tus raíces y por visibilizar las experiencias de estudiantes indocumentados. Nos recuerdas que nuestra presencia aquí importa y que aunque la universidad no fue construida pensando en nuestras comunidades, seguimos encontrando maneras de crear comunidad y abrir caminos. Ahora sí, ¿estamos listos para ver a los graduados cruzar el escenario? Are we ready to see our beautiful graduates cross the stage? Now, we would like to invite Lili Balofet, Associate Professor in Latin American Latino Studies, to join us on stage as they lead us through their presentations of graduate degrees.
This next portion of the ceremony honors our incredible doctoral and master students who have reached a major milestone in their academic journeys. Ahora invitamos a la doctora Lili Balofet, profesora de estudios latinoamericanos, para guiarnos en la presentación de los títulos de posgrado. Esta parte de la ceremonia honra a nuestros increíbles estudiantes de doctorado y maestría que han alcanzado un logro importante en su trayectoria académica. Les pedimos que nos acompañen en dar la bienvenida a la doctora que presentará a los graduados. Please help us welcome Dr. Lili Balofet. Hola, hola. En las palabras de la gran cantante Violeta Parra, que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Es un gran, pero gran honor para mí anunciar a los graduados de este año que han obtenido sus títulos de doctorado y maestría de la Universidad de California, Santa Cruz. Gracias a todos los que viajaron hasta aquí para celebrar con nosotros. Vemos el recorrido, los sacrificios realizados y los riesgos asumidos para llegar a este momento tan importante. Será una gran alegría ver a nuestros graduados cruzar el escenario para celebrar sus merecidos títulos. In the words of the great singer Violeta Parra, long live the students, the garden of our joy. It is my honor to announce this year's graduate students who have earned their doctoral and master's degrees from the University of California, Santa Cruz. Thank you to everyone who made the journey to celebrate here with us. We see the miles traveled, the sacrifices made, and the risks taken to arrive at this momentous occasion. What a joy it will be to see our graduates cross the stage in celebration of their hard-earned degree. Estos estudiantes dejan UC Santa Cruz con títulos que acrediten su excelencia académica y sus conocimientos especializados dentro de su campo. Parten de aquí con estos títulos hacia un mundo en que su experiencia, dedicación y curiosidad por la búsqueda del conocimiento son de vital importancia. Y lo hacen en un momento en que las ciencias, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, incluso la propia producción académica de conocimiento, se ven sometidas a ataques concertados. En este sentido, estos títulos constituyen actos de resistencia. These students leave UC Santa Cruz with titles that attest to their academic excellence and specialized knowledge in their field. They leave here with these degrees and head into a world in which their expertise, dedication, and curiosity in the pursuit of knowledge are vitally important. This is a time when the science, humanities, arts, and social sciences, indeed the scholarly production of knowledge itself, is under concerted attack. These degrees are, in that sense, acts of resistance. La alegría que nos reúne hoy en comunidad es una suerte de alegría rebelde. Hoy nos permitimos congregarnos con alegría como un urgente ejercicio de fuerza política y espiritual, para celebrar no solo el trabajo arduo, sino también el placer y la plenitud que conlleva el aprendizaje como acto de liberación. Today we bring together this community in a kind of insurgent joy, a rebellious joy. We allow ourselves to come together in joy as an exercise of urgent political and spiritual force, to celebrate not only the hard work, but the pleasure, the fulfillment that comes with the pursuit of learning as an act of liberation. A las familias de nuestros graduados, gracias por la confianza que han depositado en nosotros para enseñar a sus seres queridos y aprender juntos a ellos.
Reconocemos y somos testigos de la fortaleza y la sabiduría intergeneracional que como un río impulsa incesantemente a estos graduados hacia adelante. Sigamos adelante, hacia futuros construidos sobre la lucha de generaciones. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. To the families of our graduates, thank you for the trust that you have placed in us to teach, to learn alongside your loved ones. We recognize and bear witness to the intergenerational strength and wisdom that ceaselessly bears these graduates forward like a river, onward towards futures built on the struggle of generations. Long live the students, the garden of our joy. We will start with the awarding of the doctoral degrees for the class of 2026. Gloriana López León. PhD in Psychology, hooded by Dr. Saskia Casanova and Dr. Lourdes León. Dr. Jennifer Figueroa in Latin American and Latino Studies, hooded by Dr. Gabriela Redondo and Cira Figueroa. Alejandra Watanabe Farro, PhD in Latin American Latino Studies. Hooded by Dr. Fernando Leva and Dora Farro Gomez. Valeria Jacqueline Alonso Blanco.
Hooded by Alma Rosa Blanco Garcia and Uciel Alonso Bustas for her PhD in psychology. Congratulations. Lisette Jacqueline Gonzalez Carrion for her PhD in microbiology and environmental toxicology. Hooded by Carmela Gonzalez Carrion Soria. Joe Alicea for PhD in literature, hooded by Dr. Regina Langhout. S. Sylvain Vaccarino for a PhD in social psychology with emphasis in critical race and ethnic studies. Hooded by Dr. Regina Langhout and Vivian Vaccarino. Ciclón Olivares for a PhD in the history of consciousness. Hooded by Ruth Gerardino and Juan Olivares. Catherine Quinteros for PhD in psychology, hooded by Dr. Rebecca Covarrubias and Ana Quinteros. Masters? After this photo gets taken, I can start on this. We will now present the master's degrees. Diego Sanchez, Masters of Arts in Education and Teaching credential. Emily Cochrane, Masters of Arts in Education and Teaching credential. Brian Naranjo Solorio, Masters of Arts in Education and Teaching credential. Maite Flores Ortega, Masters of Arts in Education and Teaching credential. Mayra Gutierrez, Masters of Astronomy and Astrophysics. Nanette Jose Leonardes Barbosa, Masters of Science, Astronomy and Astrophysics.
Gerardo Hernandez, Master of Arts in Anthropology. Ángela Contreras Acosta, Masters of Education and Teaching credential. Please join me in congratulating our doctoral and master's students of 2026. Thank you. Congratulations to all our graduate students. Now we will move forward with the presentation of our undergraduate students. Felicidades a los que acaban de recibir su maestría o doctorado. Ahora presentaremos a los estudiantes que recibirán su licenciatura. ¿Están listos? Banana slugs, are you ready? Kyla Natani Murillo. Alexis Alberto Cervantes. Adam Sanchez. Andrés Cervantes. Mark Anthony Romero. Maria Elisa Lopez. Ariana Elizabeth Gutierrez. Tical Ramirez. Tatiana Alejandra Fernandez. Brian Galvin. Joanna Melissa Gasca. Maya Karina Serna. Cecilia Burgara Ortiz. Christopher Madrigal. Lisbeth Ortiz.
Anaí Citlali Matias Santiago. Tiffany Munguia. America Gonzalez. Miriam Gonzalez. Carla Verónica Sánchez Molina. Clara Dominguez. Destiny Marie Solis. Giselle Farfan. María Guadalupe de la Rosa Díaz. Carolina Gutiérrez Martínez. Carlos Solís Toledo. Aranza Gómez Belmonte. Karina Davila. Daniela Fernanda Barbosa Quesada. Victoria Liliana Rodriguez. Enrique Arellano. Joan Esaí Cisneros Feria. Cassandra Estela Rodriguez. Damaris Concepción Cruz Rojas. Isabella Sofía Garza. Isabella Noel Rocha. Abril Di Rayo. Teresa Lauren Elise Lepe. Giovanna Fernandez. Jason Montoya. Daniela Benavides. Jennifer Herrera. Diego Alexander Canales. Kimberly Estrada. Ani Jasmine Villalba Alejo. Emery Gutierrez. Andrea Fernanda Avilés Guzmán.
Emily Chinchilla. Gianna Torres. Mercedes del Carmen Ocampo. Juan Antonio Guzman Jimenez. Wendy Perez Arce. Rafael Ernesto Revolorio Keith. Diana Yadira Guiro Paz. Sarah Moradpour Lopez. Fatima Jareli Sanchez. Dylan Esteves. Marcela Ceballos. Ayana Daisy Marquez. Clever Diaz Alvarez. Tabitha Emilia Wells. Soraya Mercado. Nancy Ortiz Sierra. Soleil Rosario Gonzalez Solano. Rosalind Lopez. Alexis Irena Sotelo. Fabián de Jesus Jr. Miramontes Villalpando. Victoria Ramos. Atli Bautista. Alana Martinez. Paulina Citlali García. Alisa Isabela Obregón. Josie Morales. Samuel Sanchez. Leslie Ariana Lagunas. Serena Francisca Perez. Yanet Remigio Barrera. Melissa Ruiz. Cristo Chavera. Jesse Preciado. Pilar Sapien. Cynthia Lopez. Leticia Rosemary Rocha.
Cassandra Elizabeth Siguachi Hernandez. Brenda Chavez. Lucero Vergara. Kyle Alexis Hernandez. Cynthia Lopez Fernandez. Sofia Leonor Fernandez. Evelyn Marino Castro. Giovanni Alexander Lopez. Alyssa Lou Lopez. Juliette de la Fuente Montelongo. Gabriel Gill. Kayla Berenice Cantellan. Christopher Perez Barrera. Leobardo de Jesus Lopez Ayapantecato. Nadia Grace Alquezada. Fatima Natacha Ortega Pilo. Lucy Herrera. Yasmin Chavelas Castillo. Janine Margarita Vallejo. Brisa Guadalupe Villegas Marquez. Stephanie Tobone. Guadalupe Torreblanca Castillo. Emily Lopez Cericero. Aurora Aguilar. Alicia Luna. Emilia Marenco. Cynthia Olivera Saavedra. Kimberly Jacinto. Daniela Ledesma. Cassandra Hanaí González Marín. Camila Miranda García González. Mayra Lucero Moreno Álvarez. Sofia Alexandra Diaz. Allison Isabel Burgos.
Guadalupe Ocampo. Alondra Lizette Moya Robles. Lucia Bena Alvarez. Brittany Dianeri Martinez. Emelyn Montserrat Lopez. Joy Noemi Figueroa Castillo. Daniela Guadalupe Acevedo Vázquez. Isabella Macias. Ana Iris Rodriguez. Julia Rivas Villanueva. Alondra Ramírez. Jasmine Veronica Marquez. Elena Ayon. Gianna Rose Ruiseñor Sison. Daniela Guzman. Eric Martinez. Johnny Antonio Magdaleno. Angelica Arroyo. Chloe Silva. Araceli Guadalupe Alva. Daniela Luz Andrade. Sophia Aline Lewis. Lucas Patrick Solis. Priscilla Ramos. Lisbeth Carlos Solorio. Dylan Nicholas Cordova. Ángel Francisco Sola Concha. Sergio Pérez. Michelle Marie Fernández Reyes. Ciania Cortez. Madison Lobo. John Diego Cruz White. Chris Cazares Robles.
Kevin Songkwa Trin. Cindy Rivera Quintana. Daniela Morando Neri. Elisa Naomi Camacho. Jennifer Flores. Araceli Rojas Núñez. Rebecca Paula Mendoza Molina. Alicia Destiny Jimenez. Daniela Alejandra Ochoa. Alexandra Quintero. Sofía Ibarra. Jesse Kwong. Alejandro J. Cruz. Brianna Castro. Kayla Belen Perez Lopez. Ashley Natalie Gutierrez Molina. Moises Saldaña Plasencia. Emilia Rivera. Samantha Bonilla. Yaneli Rodriguez. Ángel Gabriel Garcia. Melody Paula Ruiz Galeana. Ana Maria Rubio Campos. Nayeli Tonatzin Flores. Isabella Pilar Dodson. Emma James. But I know somebody that I know would be a perfect fit for this. And I thought of you right away. Samantha Adela Sandoval. Tlaloc Aquiles Ruiz Peña. Sarai Alexandra Lopez. Ashley Maritza Barriga Luis. Caitlin Larondo Gonzalez. Lily Olivier Gonzalez. Daniela Nayeli Maldonado. Cesar David Cuevas Torres. Leslie Erendira Hernandez Nava. Ronald Anthony Rodriguez.
Karen Gallegos Estrada. Leslie Valeria Lizárraga Cordova. Yahaira Suzuki Reese Velasquez. Naomi Dayanara Co Flores. Alitza Espinal. Genesis Daniela Ramos. Vanessa Ramirez. Lisandra Nambo Belmonte. Emily Sofia Carlos. Erika Judith Arambulo. Kaylee Sofia Herman. Destiny Orozco. Ricardo Diaz Fuentes. Devany Maxine Holguin. Kayla Flores Casiano. Janeth Laura Gutierrez. Vicky Irais Gomez. Kalea Lynn Villanueva. Fernanda Torres Calderon. Rodrigo Rigo Ventura Menendez. Ariel Jordan Silva. Jose Andre Contreras. Adalberto de Jesus Reyes. Stephanie Sanchez Toscano. Yetzi Michelle Garcia Martinez. Andres Martinez Sabino. Catalina Garcia. Sofia Triguero Sufford. Zaira Abigail Gomez Santiago. Adriana Aguilar. Dulce Citlali Rubio. Consuelo del Carmen Zapata Chávez. Natalie Sara Rodriguez. Alexander Martin Carrillo. Azucena Méndez Gómez.
Luis Garcia. Bunky Hernandez. Estrella del Carmen Martínez. Madeline Cosette Flores Guillen. Mia Isabella Gallardo. Daisy Lopez. Christopher Javier González Ordóñez. Camila Marie Álvarez. Ashley Servín. Arlene Maradiaga. Kayla Celeste Castillo. Kayla Evelyn Garcia Mercado. Samantha Salguera. Mia Annalisa Zamora. Nenu Cruz Ramírez. That's my intern! Alisa Preciado. Maria Elena Lopez. Cynthia Andrade Alvarez. Ismael Joshua Perez. Humberto Perez. Luisana Salinas Guevara. Areli Guijarro. Samantha Gonzalez Leon. Samantha Allison Holman. Lauren Luivano. Allison Duran Mahano. Ian Gabriel Gutierrez. Jocelyn Veronica Rodriguez. Dalia Gregorio Chas. Alejandra Elena Martinez. Sofia Guadalupe Perez. Sara Hernandez Granillo. Jaleesa Briseno. Giselle Castillo Delgado.
Yaeli Palma Espinosa. Ari Cosmides. Santos Perez. Isela Bravo Regalado. Lorena Lizette Vargas Elias. Marbella Angelica Chavez. Rosario Rico Zaragoza. Vanessa Tinajero Bermúdez. Janet Angelica Avila. Emily Rose Lopez. Lauren Patricia Alvarez. Alexi Isis Quinteros. Maya Gabriela Paez Salas. Juliana Alcida Flores Ojeda. Valerie Alexandra Rodriguez Marol. Vanessa Miranda Medel. Joshua Danilo Santiago. Jessica De La O. Maya Castillo. Montserrat Barragán Beltrán. Athena Melville. Bianca Dalí Bautista Martinez. Alex Mares. Evelyn Vasquez. Carla Araceli Vasquez. Uriel Cisneros Valdez. Isabella Mia Cherez. Alejandra Vasquez Crumpacker. Jaden Ramirez. Kaylin Valenzuela Morales. Danaí Membria. Andrés Alejandro Martín. Victoria Salcedo.
Elissa Jasmine Perez. Isabella Meza. Angela Hernandez Lira. Eileen Gordiano. Alejandra Lopez Gutierrez. Melanie Elizabeth Valencia. Yareli Herrera Lora. Berenice Chavez Ramirez. Claudia Nolasco. Sandra Ruiz Tadeo. Diana Marlene León. Isabella Godinho. Fatima Sanchez. Erin Angelica Lico Rodriguez. Yoselin Ortega Garcia. Darlene Eduviges Mendoza. Sebastian Aviles Maya. Guadalupe Melchor. Rebecca Origel. Raul Hernandez Castro. Edgar Alvarez. Alessandra Velez. Jessica Cortez Hernandez. Carla Arriaga Ramirez. Valeria Hernandez Melchor. Eduardo Dominguez Sotelo. Alexander Roberto Santiago. Giovanni Jose Hernandez Barajas. Eliana Sharaí Moreno. Salma Kadiri. Jocelyn Liseth Lopez Hernandez. Yunueth Andrea Ceja Romero. Ashley Kimberly Lopez. Adelaine Vicente Rodas.
Gemma Belén Sánchez. Jessica Isabel Guzman. Elizabeth Yepes. Adrian Daniel Vilches. Cristian Anthony Negrete. Carlos Aníbal García Pérez. Eric Chantes. Ángeles Perea. Juan Carlos Cárdenas. Nashali Pari Candia. Vanessa Sosa. Angie Lisette Huerta Medellín. Crystal Coronado. Genesis Daniela Ramos. Kelly Cortez. Leilani Gonzalez. Jasmine Isabel Espinosa. Fatima Arlene Morales. Olivia Elena Ramirez. Joanna Rodriguez. Lisette Arellano Pérez. Alan Acosta Medina. Cariel Torres. Citlali Medrano. Sebastian Noel Avila. Joanna Moreno. Lisbeth Santos Dolores. Yamil Lara Cortez. J.D. Bonilla. Sam Fonseca Vallejo. Savannah Marie Benefield. Nicole Marie Villegas. Gerardo Alexander Aguilar. Diego Alejandro Sánchez Vargas. Brian Suchi Lopez. Angelica Maria Garcia Corona.
Isabel Angela Santiago. Mari Jose Lara Martinez. Melissa Murueta. Julia Alejandra Centeno. Angie Lopez Moreno. April Elizabeth Garnica. Abigail Jade Roth. Odie Macias. Felicidades, clase del 2026. Les queremos dar las gracias a los familiares y las amistades hoy presentes, los que nos acompañan a la distancia y los que desde el cielo siempre están con nosotros. Graduados, hoy comienza un nuevo capítulo en sus vidas y aunque los extrañaremos, estamos orgullosos de que se vayan a sus próximas aventuras y logros. To the class of 2026, congratulations. We thank the family and friends present today, those who accompany us from a distance, and our ancestors who are always with us in spirit. Graduates, today begins a new chapter in our lives, and although it's bittersweet, we are excited to see where your next adventure is. We will now transition to our closing remarks and turning of the tassel. Para cerrar nuestra ceremonia, nos gustaría presentar a Xiomara. ¿Lo disfrutaron? Sí. Graduates, please rise and stay standing. Today, we are here as an act of social change, as an act of cultural growth and development. It is my honor to declare and present the UC Santa Cruz Latiné Class of 2026. We do so in honor of our collective struggle for social change, for those who had the talent but not the opportunity to pursue a college education. In the name of justice, in honor of our communities, our siblings, our mothers, our fathers, our abuelitos y toda la familia. We honor those who fought to open doors of higher education for Latinx communities and communities of color. We honor our ancestors 7 generations back whose spirit, courage, and dreams live on through you. Graduates, you are your ancestors' wildest dreams, and now it is your turn to carry that legacy forward by opening doors and bringing many more with you. And now, as a symbol of your new status as university graduates, you may move your tassels on your caps from right to left. Felicidades a la clase del 2026, a sus
a sus seres queridos, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo.